Msatita kwa mara t-shirt ya pande na tilipu sente. Baba watu wale watisi wale chebile tuje tumalize kwa ayo Mungu senda kudido. Abotere kwembera bwetu bweri abagambibwa kubanja ate bakakibwa okubanga bambala t-shirt za National Resistance Movement mukasera kano police yode bayole mu mbere okubanja ate babadde badukira ku side ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga Bobo yagamba ate munange aje bahazo okubanga bateeka obuwagizi wabula ate bafootsoldiers bavudde ensonga nabera nga bazambalira oba ne babera ate munange baziyombera mu kubanga ate abalabudde police n'abakumadembe bonna kuki ekigenda okubanga kiddako senga ensonga ate munange banasigala bazikutte webati oba mu ngeri bwezitambula ku side no His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mukuletedde mu nsonga zimu ate munange azikonako nga bogenda okubanga omwekanya video yilikinge oba jinkonyere mwekigalesolo okubanga etambula benjawulo abasobola okubanga bekanya kubaka nga bwendo feels exclusive wakawe tusanga ate munange ensonga zino obera nga ozekanya nolaba biki bitambula mu ggwanga lya Uganda asesonga zazi kusemberezaawo in your comfort zone video singa omaze okubanga ogilike nyazo nga tutandikirako n'ensonga zino osobola okubanga ate munange ozekanya so kolabe nakatambika na ate munange okomawo tuyengereko nagalero bawa machibalama mukuwamba kibalama bamuwamba abaana be balaba omukyala wakola ki alaba baba ne ssuubi nti abantu baffe banaalabika minisita ow'ekipatiira Nabbanja yavaayo n'agamba kibalama be bamulina kati waliwo omusirikale omulema yavuddeyo n'agamba kibalama yagenda Kampala gyoli yafuluma ggwanga tulina obulumi baganda bange nina kwawuka kuba badde bajja wano nga basaba bifo bavubuka bannange mwenna ekituufu kiri nti Museveni afuuse ekizibu mu ggwanga lya Uganda bavubuka bannange mwenna yinza asilafusa kyuze nzatangaba kuwambibwa era nkyogera mmwe busajja mmwe obuli wano bumbeka bwa Museveni era tebubulawo webuli mbawulira amazima nzotya okufa baganda bange mwenna abali wano abasoga obulumi mulina bungi nnyo babafudde ekitagaza ekyokulabirako kiri mu bbo maama kaddaga wa kitiibwa nnyo wano mu Busoga ne bamufudde ekitagaza lifeguard bamweyambisisa bamaze bagikasuse omukyala afukamidde awo abalaze wano n'afukamira nenenga balaba omukyalo ono bannange embuzi embulwa bwoya afukamidde nti bannange munyongere mumpe ngenezireyo nzibe ngenezireyo ndye sente abo abakazi be mulaba babakozesa waliwo abakulu abali mu gavumenti ababagwana ababaagala bayisawo paasi zaabwe bino ebitusi byagenda kweganza tutaasa ggwanga mukulu Ashraf Setulite abela ku kido kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munenga labula akunsonga bw'estambula obizigena maaso amugwanga la Uganda asabulidde okubanga oyita asaba minisita bwavuddeyo n'agamba nti ate asaba minisita ow'ekimpatiira yavaayo ensonga za Kibalama ate munange n'abeera nga azenyigiramu nga bwe yategeezebwa nga ate munange Kibalama yagendako Kampala kale no ebityo webitambula ku side no mu mbeera y'okunyigirizibwa badde manyikiddwa nti etambulira ku kibiina kyokka ekya National Unity Platform wabula ate n'abo ate munange abagambibwa nti t-shirt bawe bampeebwe gattako n'okuba nti baba bazze okufunayo akasente gattako n'akamere ku side eno abalimu okukwatibwa mu ssaawa eno olansonga nti babadde ate munange baddukira mu kampeyini za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kansuka nkulekere ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwekanye ku nsonga zino ate munange ebyenjawulo yavuddeyo n'abeera nga nokolako wekumire ku mukutu ng'omulaba tukomawo n'amala manzi nnyo abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase
nze enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is to demystify the presidency, to restore the rule of law, okuzawo enfuga ey'amateeka nga amateeka gakola nga president si king. Ekyo kye tusookerako twagala kukendeza obuyinza bwa president abeere nga si alonda abalamuzi, president abeere nga si alonda electoral commission, president naye abeere civil servant. Ekyo tusobola okikola kitegeeza ti once and for all tuba tujeewo dictatorship. Of course haliwo n'ebintu ebyokubanza okukola. For example, tulina okusooka ne tufuringa ba political prisoners bonna abantu nka Dr. Besigye bali omu kikome atali omusango, abantu nka Eddie Mutwe, Alex Waiso Mfumbiro n'abandi bingi munonga to free them. After doing that, then waliwo ebintu ebirala ebijja okuvaawo ebisobola okubeera immediate actions ng'oku repealinga eryeteeka eritwala abantu abatali basirikale mu kooti z'amagye okubawozeseza eyo. Ebyo nabyo biveeyo. To restoring human rights and human dignity. For the first time abantu bafiiringe tibali free nga ne bw'oba towagira president tebasobola kutwala mu kikome nga tewali musango. When that is done, then we are going to move forward and start working on health. Twachi announcing a manifesto yaffe titwagala because the researches have been done, papers have been written, recommendations have been done. Give an example of the Maputo recommendation. The government eteke watching 15% eya national budget yayo ekende mu byenzi janjaba. Every day tuferwa abakyala 20 bali kuzaala. Every day tuferwa abaana 300 under the age of 5. They died yesterday, they died today, or they will be dead by midnight, they will die tomorrow. Kiza kuba kityo until tuhindure obwebembezi. So we want to stop that and restore our healthcare to sasula abasawo baffe, to making sure amalwaliro galimu eddagala, to recruiting abasawo ate to making sure buli 3 kilometers from every LC1 at least waliwo health center 3 to recruiting abasawo times 16 ate basasule bulungi abo kuba tushomesa abadokita bamala kusoma haliwo mirimo bagenda kukola bakadama bagenda kukuba kyeyo. We want to stop that. We want to empower our education system like we've broken it down. It might take some time to go through all the 11 pressure points, but I want to focus on Kisoro here. Nyendo muntu wa Kisoro amanye wafuniramu ye. This place alone can transform the lives of these people. Tourism is a cash cow for Uganda. Nekubanga abantu abatufuga tebakivaluinga. Ensonga lwaki the tourism roads are in a dire state. Otherwise, if we treasure tourism, twandibadde nga Uganda tulina ne airport mu region eno. Naye kakati tourist ava yonna gyabudde alandinga Ntebe. Imagine you have to drive 7-8 hours okutuuka wano. So that and more has to be worked on. Waliwo ne programs endala ezibadde nga, for example, bamaze emyaka kati 8 nga bapromisinga John Kale Institute of Science and Technology. Tebera lwaki tezimbibwa? It's not a favor. Okoti kuyamba. Those are things that our people need because there is a lot of money that comes from this place and a lot of dormant income that only needs to be worked on. People need employment. Young people need employment. We have to ensure that what is here already, the tourism industry, but leave alone the tourism industry, even the agriculture, it is not tapped into.
So ebyo ebintu already biriwo tugenda kubako obukubi nfuufu bitambule nga bigenda maaso. These ideas have been researched about, these ideas have been presented, naye tebaziteekamu maanyi. Lwaki? Kubanga General Museveni tayagala abantu bagagga, ayagala abantu baavu nga bw'olaba n'atuma advisor we n'agamba genda ekisolo onfunira aba bodaboda obawe emitwalo ebiri baleme kwaniriza muntu gwe baagala. Naye abavubuka ba bodaboda singa bali well employed, singa bafuna sente zaabwe then bandibadde tebabeera mu mbeera eyo, naye ayagala bakuumira mu bwavu, obwavu twagala okujja mu bantu. Okay. Emyaka 5, it is like a contract. 5 years. Tikumanya if people nebetegereza Luganda je. Yeah, ndabifunura. Okay. Now, emyaka 5, it is like a contract. Yes. Of 5 years. Ekiri kumanyisa ngo nibaza kukweza emyaka 5. Mwamba ya kutwasa. How are you going to implement all those things in a period of 5 years? I will tell you that some things don't need even a week to implement. Some things should actually be executive orders to remove the military from the lake, from the lakes all over the country. It's an executive order. Kubanga tewaliwo teeka Museveni alagira bulagizi amagene gasalaka ennyanja. You know, okufuringa aba political prisoners tewali musango. It is just a political will. The courts are not working. The judiciary is impotent here in Uganda. That is why you see people abatalina musango bibagenda mukomera, ate abalina musango tebabasiba. The police is not doing its work, not because they don't want to do their work, but because they are being coerced by the executive. Yensonga lwaki usanga abayaaye nga bakutte emigo bambadde t-shirt za Museveni ne bajja ne batu attackinga ne batukuba ate police bwejja nekwata mufu. Ebyo bisobola okubeera implementable. Naye ate n'ebirala byetaaga sente ninza kukwinforminga ngu ezo sente ziriho. For example, kankugambire buli mwaka ne batubawo trillion 10. Tinagira 10 million or 10 billion. Nimanisa 10 trillion. This is according to IGG. Now, 5 years, that is 50 trillion shillings. Road network ya Uganda in a kilometer meka. Okay. Approximately 36,000. According to our own calculations, ezo sente zisobola okukola enguudo zaffe zonna mu myaka 3. That means we need 30 trillion. Naye tebaziteekako kubanga Museveni n'abo abamulya mu ngalo bo sente ezo bazikozesa just to maintain power, to stay in power. Ekyo n'ensonga abwenki waleeba ngu poliisi zina amajuta ag'okutabaala Uganda yona baliyo ne bakulata Bobiwine to make sure he does not campaign. Konkaza ambulance tizine majuta. You know? Ne bashashura aba police in hundreds to go around stopping us from campaigning. Konka bashomesa baliyo ne bichanga tibali na misala. Ebintu nkebyo nitubaasa kubihimbira. Nari mubajije ikibazo nti mbese mu gihe cy'imyaka 5 mani barimo hayi umugisha Bobiwine nangwa se Robert Kyagulanyi aravuze ngo ni executive order nangwa se ni itegeko ridakuka rya president, itegeko ridakuka rihamye no kuvuga ngo iki gikorwe kigakorwa. Imfungwa zafunzwe ari inzira karengane zikarekurwa. Ati kandi hari amashingi menshi agenda azimirira mu ntoki zaba mwizi ariko bari mu trillions n'amashiringi menshi yakuzura n'inzu yose agasaguka. Nguko niko aje kubisubiza nciye mu nshamake. Ikindi kibazo twongeye kumubaza ni iki ngiki. Mr. President, Ruhanga yakukwasa Okasinga 2026, how will you work with your competitors? Abo mwisi hamwe muzakorana mute ya murimo muri kwiyamamaza hamwe, you are all competing for this big position, president. If you win, how are you going to work with your competitors? Kuwagira aba competitors no manisa ki? Abo mwisinje hamwe.
abetwesimbe hamwe timuli mugwitu okwatanisa nabo konka itwe nitubiridingira transition, a peaceful transition. Nitumanya ngu batukora kubi munonga, batubonabonesa munonga, konka itwe tituplaningire kubabonabonesa. Twine plan ya truth and reconciliation process. Abokuba nitwenda Ugandasia ebe yobusinje. So for all those people that we've been competing with, those that are willing to come and offer their abilities and their ideas for a new Uganda, they are welcome. Even General Museveni himself, itwe nka aba Ugandasia, we want to be in a Uganda where General Museveni will sit at his house and retire in a dignified manner. That is if he embraces that. Because we want to stop the vicious circle of violence. I mean, kuya agenda abantu babanu binabakakwa bababona abanesa binji ahari ahabo bayiruko mihanga bazo mu exile echo titu kuchenda obote kuya bawo butegetsi abantu be bababona abanesa nkebyo titu kubyenda. So tetwagala Museveni ebintu bye ebibi byakoze ate bibere blamed on his people or even those that are working with him. Twagala mu challenginga tumulage nti sebo fru tubonyabonyeza nnyo naye mu New Uganda tefete tubikiririza mwebyo because twagala ffe tubere the difference, twagala tubere abenjawulo, tutandikewo something n'abaana baffe n'abazzukulu nabo bakibenefiting tugambe okay there was separation naye ebyo byaggwa kakati twafuna freedom yaffe. Our prize is freedom. Naye aberewo omuntu yenna atubonyabonyeza tetuyinza omuwanga punishment kukola byakabitu mugambe olaba ffe tuli balungi okusinga. So that is our desire in a new Uganda. Aravuze ati naremoje ikibazo mbese abo bahanganye nanone aramutse atsinze Imana ikamufasha agatsinda bo azabatwaza ati abo ngabo babishatse bazakorana nabo kuko bo ntabwo ari abantu babi, bazakorana neza kandi n'uriho nanone bazamuha icubahiro cye, bazamutuza icubahiro cye hanyuma bakorana neza. Ikindi kibazo kiri gutya, imirundi myinshi kahurira aba member ba nupu n'abandi bari kugira ngo parliament yabampangu kuchora mu bantu kubampangu the size of parliament nempango mnongo the size of the parliament is growing bigger. Why the president, what are you going to do? I will tell you, it is not only the parliament that is too big. The cabinet is too big. Even the cabinet. The budget is too big. Everything is too big. There's a lot of waste of taxpayers' money. We have said it time and again, and I will repeat it here, that in our new government, we will have only 20 ministers. In your new government? Only 20 ministers. I mean, I had less. He functioned better than Museveni. So we can function with only 20 ministers. We shall not have RDCs or RCCs. No. Who will help you to? But the people are electing leaders. So, lwaki omuntu ategeka abantu batamulonze? Lwaki okulembera abantu nga tebakulonze? Bibyo laba bano ba RDC ne batandika okuba abantu kiboko. Omuntu yenna alina okulembera abantu balina okubeera nga bamulonze. You must be elected. Nobody will govern people without their mandate. For us, we say people power is our power. If the power you wield in your hands is not coming from the people, then you are no oppressor. So there will not be RDCs or RCCs. We have a government structure that will be elected into office. But member of parliament, by no kendezebwa. Kubanga badi too many, n'abangi teboogera. Ate si bakendeza bukendeza.